I'm thinking. I want to thank Joshua for giving me this opportunity to speak in this church once again. I came last year, and you are terribly great because the message I gave 1 year ago, you still remember, and he says it's a message on Ruth, and I thank God that the message on Ruth was that powerful. Well, if you remember, I tried to cover the whole book of Ruth as a story, and then I tried to give a message out of it, trying to give. It's called a narrative study. కథలాగా పుస్తకం అంతటిని ఒకసారి చెప్పి దాంట్లోంచి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం, దాని నుంచి ఒక వర్తమానాన్ని వెలికి తీయడం. It was a small book. It was having only 85 verses and 4 chapters. So to deal with a book of that size, probably in a 1-hour message, is very simple. But today I'm going to do a tougher job. అంతకంటే కష్టమైనటువంటి పని చేయాలనుకుంటున్నాను. 31 అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని కథారూపంగా మీ ముందు పెట్టి దాంట్లోంచి ఒక వర్తమానం తీయాలనుకున్నాను. 31 chapters in 1 hour, and that's what I'm going to do it, and it's possible. And that's how I would like to go ahead. And ఈ 31 అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే what you would be doing is this. That's what I'm expecting you to do. When you go back, if you can read 1 chapter a day, you will finish it in 1 month, and probably you will get more out of that book. ఆ పుస్తకం నుంచి ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. I'll be just touching few issues in that book, but I'll be telling you the whole story. 31 అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టోరీని మీ ముందు పెట్టడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. But as I told you when I was explaining about Ruth, every author has a purpose when he is writing a book. Every author. So all the authors in the Bible, all the authors of the Bible, they were having a purpose. ఒక పుస్తకం రాసినప్పుడు దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని బయట పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు. Let me give you an example. For example, if you look at the gospel according to St. John, యోహాను సువార్త చూసినట్లయితే it has 21 chapters. You may be wondering why it has 21 chapters, and some of you may be thinking it's a ridiculous question, man. Why you are thinking it may be having 21 or 25. No, it has 21 chapters because of this. For Jews, 7 is a very important number. Jews, 7 is a very important number. Anything that is having 7, it is complete. It's perfect. That's how they look at it. In the book of John, you have 3 sevens. 3 sevens are 21. What do you mean by 3 sevens? These 3 sevens are, there are 3 categories, and in each category you have 7 examples. 3 categories, 7 examples each. What is the category number 1? Signs, సూచనలు. 7 సూచనలు ఉన్నాయి. 7 signs are there. 7 conversations ఉన్నాయి. 7 యేసుక్రీస్తుతో 7 మాట్లాడినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. 7 challenges ఉన్నాయి. యేసు ప్రభువు వారు 7 సార్లు I am అని చెప్పారు. So 7 signs, 7 challenges, and 7 conversations. So that is how 3 sevens are 21. 3 is very much important for Jews because verily 3 సార్లు అంటే ముస్లిం భాషలో చెప్పాలంటే తలాక్ అయిపోయింది కథ. So 3 in the Middle East is very important. So 3 sevens, 21, that's a complete thing. And John is writing like that because he wanted to give a complete message. అందుకని చివరికి వచ్చినప్పుడు జాన్ ఏమంటాడు తెలుసా? యేసుక్రీస్తు జీవితంలో చాలా కార్యాలు జరిగాయి. అవన్నీ కనుక మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలంటే పరలోకం సరిపోదు, భూమి సరిపోదు. అయితే వాటిలో కొన్నిటిని మీకు ఇస్తున్నాను. ఎందుకనంటే so that you may believe that Jesus Christ is Son of God. So that's the intention. The authors give you the intention perfectly. So the book I want to choose is this. లాస్ట్ టైం మీకు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రూత్ చెప్పాను కదా, రూత్ పక్కన ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ 1 Samuel. నా శామ్యుయల్ అనేటువంటి మాట ఒరిజినల్ హీబ్రూ బైబిల్లో కనబడదు. ఇట్స్ నాట్ దేర్. 1 Samuel, 2 Samuel కలిపి హీబ్రూ బైబిల్లో ఒకే బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్స్ 1 book and it is called 1 Kings. 1 Kings, 2 Kings కలిపి ఒక బుక్ లాగా ఉంటుంది. That's called 2 Kings. That's how the Hebrew Bible is written. Now in the 1 Kings, so what you have is this. As per the Hebrew Bible is concerned,
యూ హ్యావ్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్. సెకండ్ కింగ్స్ లో డివైడెడ్ కింగ్డమ్. సొలొమోను తర్వాత ఇశ్రాయేల్ రెండు ముక్కలైపోయారు, దాన్ని రాశారు. అయితే ఇంగ్లీష్లోకి తెలుగులోకి తర్జుమా చేసినప్పుడు మొదటి రాజుల గ్రంథాన్ని మొదటి సమయాలు, రెండో సమయాలు అని రెండు ముక్కలు చేశారు. మొదటి సమయాల గ్రంథంలో సౌలు యొక్క జీవితం గురించి ఉంటే, రెండో సమయాల గ్రంథంలో దావీదు గురించి ఉన్నది. ఆ విధంగా దట్స్ హౌ ది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్లేటెడ్. వెల్, ఈ బైబిల్కి, ఈ పుస్తకానికి శామ్యూయల్ అనే పేరు పెట్టారు కాబట్టి యు మే బి థింకింగ్ దట్ శామ్యూయల్ రోట్ ఇట్. నో, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ శామ్యూయల్. ఎందుకు అనంటే ఫస్ట్ శామ్యూయల్ 25th చాప్టర్లో శామ్యూయల్ చచ్చిపోయాడు. కాబట్టి శామ్యూయల్ డేవిడ్ని అభిషేకించాడు, కానీ డేవిడ్ కింగ్ అయిన తర్వాత శామ్యూయల్ లేనే లేదు. So it was not written by Samuel, somebody else has written it. Then why it was named as Samuel? Well, నేను ఒక పుస్తకం రాసి ఆ పుస్తకానికి అరుంధతి అని పేరు పెట్టచ్చు. ఏ అనంటే అరుంధతి అనే క్యారెక్టర్ మెయిన్ కాబట్టి. As simple as that. So in the same way, ఈ బుక్ కి శామ్యూయల్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే because Samuel was the main character, is the hero of the whole book. ఇద్దరు కింగ్స్ ని ఆయన అభిషేకించారు. 2 kings were anointed by him. One was David, the other was Samuel. And we have the story about these 2 kings, and that's why it is called the book of Samuel. And that's how the whole book was called. Now, the book of Samuel is a very strategic book as far as the history of Israelites are concerned. యూదుల యొక్క చరిత్ర చూసినట్లయితే they are shifting from a no king kingdom, theocratic అన్నమాట. దేవుడే మాకు రాజు అనేటువంటి సంస్కృతిలోంచి మాకు కూడా ఒక రాజు ఉన్నాడు, వీ టు హ్యావ్ ఎ కింగ్ అని ఫిజికల్గా రాజును చూపించగలిగేటువంటి ఆ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నటువంటి టైంలో ఉన్నటువంటి హిస్టరీ గురించి రాసిన బుక్కే ఫస్ట్ శామ్యూయల్ అండ్ సెకండ్ శామ్యూయల్. అండ్ ఇన్ దాట్ ఫస్ట్ శామ్యూయల్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే ఇన్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ ద ఫస్ట్ కింగ్ వాజ్ installed, how the first king was anointed, and what all has happened. So that's the brief background. First Samuel యొక్క history, first Samuel first chapter first verse నుంచి 31st chapter చివరి verse దగ్గరికి probably it might have taken 90 years. 90 years history ని 31 chapters లో మనకి ఇచ్చారు. 90 years history. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆథర్ ఎలా రాస్తా ఉంటారంటే how the author would be writing is this: if there are issues that are not important, in one verse he may cover maybe 10-15 years. I'll give you an example. అంతటా సమూయేలు దేవుని భయభక్తులు, దేవుని యొక్క కృపయందును మనుషుల యొక్క కృపయందును ఎదుగుతూ ఉండేది. That one verse covers probably 10-15 years. ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో he just went through that. కొన్ని విషయాల్లో ఒక గంట జరిగిన విషయాన్ని he may explain in 1 hour. For example, డేవిడ్కి గొలియాత్కి మధ్యన జరిగిన ఛాలెంజ్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ మైట్ హావ్ టేకెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour. దానికి ఒక కంప్లీట్ చాప్టరే ఇచ్చేశారు. ద రీజన్ ఇస్ దిస్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి పెళ్ళికి వీడియోలు తీస్తూ ఉంటారు కదా, వీడియోలు తీసినప్పుడు ఎలా అందరినీ చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఎక్కడైనా ఒక అమ్మాయి దగ్గర ఒక అబ్బాయి దగ్గర ఎక్కువసేపు ఆగిపోయాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్? ఈజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. పెళ్లి కొడుకు తాలూకో పెళ్లి కూతురు తాలూకో, అది మనకి తెలిసింది. సేమ్ వే when the Bible has been written, if the author is zooming out and going into details, that means we need to learn something from that. దాని నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోమని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. That's the intention. That's how the book of Samuel has been written. 31 chapters, 90 years. Now, Samuel గ్రంథాన్ని I would like to tell you as a story, probably in 5 minutes. 5 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తాను మొత్తం Samuel గ్రంథం స్టోరీ. And after that, we will try to see what are the lessons we can learn from this book. Now, దీన్ని తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది స్టోరీ, ఎందుకంటే మజా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు సినిమాలు అంతగా చూడను, టైం లేదు, ఒకటి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నన్ను నేను ఎంటర్టైన్ చేసుకోగలను, పైసలు ఇచ్చి అదే ఎంటర్టైన్ చేయాలనాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్స్ ద రీజన్ I generally don't watch now. But in olden days, when I was watching movies, usually Telugu movies ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయో, తెలుగు మూవీస్ ఎలా కొనసాగుతాయో మొదటి సమయంలో కూడా అలాగే కొనసాగినట్లు అనిపించింది. ఎలా అంటారు, పూర్వకాలంలో తెలుగు సినిమాలు ఎలా ఉండేవి అంటే పేర్లు పడే, ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ పేరు, ఆ తర్వాత పెద్ద వర్షం, ఆ వర్షంలో ఒక కారు ఒక ఎడ్ల బండి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే హీరో గొప్పోడైతే కారు, పేదోడైతే కనుక ఎడ్ల బండి. సో ఎడ్ల బండి వర్షంలో వస్తూ ఉంటుంది. అందులో ఒక భార్య భర్త ఉంటారు. భార్య బాగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది, ఏంటంటే నిండు చూలాలు, షీఈస్ ఫుల్లీ ప్రెగ్నెంట్, షీఈస్ అబౌట్ టు డెలివర్. అయితే ఆమె గట్టి కరుస్తూ ఉంటుంది, ఏమండి ఏం తట్టుకోలేకపోతున్నాను. గబగబా ఒక షెల్టర్ చూస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆమె అక్కడ
డెలివరీ అయిపోతుంది, వర్షంలోనే బాబుని ఇలా పైకి ఎత్తితే కింద హీరో పేరు పడుతుంది అనమాట. మొదటి సమయాల గ్రంథం కూడా సేమే. హన్నా అని ఆవిడ విపరీతంగా ఏడ్చింది, నాకు ఒక కొడుకుని ఇస్తావా లేదా అని. సరే దేవుడు చివరికి కొడుకుని ఇచ్చేశాడు, సమూయేలు అని పేరు పెట్టారు. మొదటి చాప్టర్ అయిపోయింది. నా ఈ చిన్న బాబు కొంచెం పెద్దోడు అవుతాడు, నిక్కరు బనీని వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. యూజువల్లీ నిక్కరు బనీని వేసుకొని హీరో తిరుగుతున్నప్పుడు వాడి పక్కన ఇంకో కుర్రాడు ఉంటాడు, వాడు ఎవడంటే విలన్ అనమాట. దట్ విల్ బికమ్ విలన్. సేమ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ సెకండ్ చాప్టర్. శామ్యూయల్ నిక్కరు బనీని వేసుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు, వాడి పక్కన ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నారు, హోప్ఫుల్లీ ఫినెహాస్. వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్యూచర్ విలన్స్. వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఒకే చోట ఉన్నారు, ఒకే చోట తిరుగుతూ ఉన్నారు. యూజువల్గా తెలుగు సినిమాలు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు ఒక గొడవ వస్తుంది, ఆ గొడవలో హీరోని చేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, హీరో పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు, నిక్కరు బనీతో పరిగెడతాడు. అక్కడ గ్రాఫిక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా పరిగెట్టి నిక్కర ప్యాంట్ అయిపోద్ది, బనీను కోట్ అయిపోద్ది, కూలింగ్ గ్లాస్ వేసుకుని టక్ ముందు తిరుగుతాడు, హీరో ఎంట్రీ. అదే థర్డ్ చాప్టర్. శామ్యూయల్ దేవునికి పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాడు, దేవుడు దర్శనమిచ్చి నువ్వే నా ప్రవక్తి అని అన్నాడు. థర్డ్ చాప్టర్లో శామ్యూయల్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద ప్రాఫెట్. థర్డ్ చాప్టర్ అయిపోయింది. హీరో ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత నా ఇష్యూ డీల్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి. ఏంటి ఆ ఇష్యూ అని అంటే, ఈ మందసాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఎవరు? ఫిలిస్తీన్లు. ఎందుకు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు? విలన్లు దాన్ని కాపాడదాం అనుకున్నారు, యూజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ ఇట్. దాట్స్ వాట్ వి సీ ఇన్ 4th, 5th, 6th చాప్టర్స్. వెళ్ళిపోయింది మందసం. విలన్లు ఇద్దరు కూడా చచ్చిపోయారు. అయిపోయింది. ఒక విలన్ చచ్చిపోగానే రెండో విలన్ వస్తారు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. దెన్ 8th చాప్టర్లో మొత్తానికి ఆ మందసం వెనక్కి వచ్చింది. సమూయేలు దాన్ని తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా చోట పెట్టి దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈలోగా ప్రజలు మాకేమన్నా సరే రాజు కావాలి అని అన్నారు. సరే, సర్వసాధారణంగా జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలో విలన్ ఒకడు ఉంటాడు, వాడు అందరికంటే ఎత్తు, అందరికంటే లావు, భయంకరంగా ఉంటాడు. దట్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ అట్ ఇట్. సో 9th చాప్టర్లో సౌలు ఎంటర్ అవుతాడనమాట. హిందీ సినిమాల్లో, బాలీవుడ్లో మరి ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తే కొంచెం హీరో లుక్కి రావాలంటే హైట్ ఉండాలి, అంతేకాదు హ్యాండ్సమ్ ఉండాలి, 6 pack బాడీ ఉండాలి. సౌలుకి ఆ గుణగణాలన్నీ ఉన్నాయి. ఏమంటే ఒకవేళ యూతులందరినీ నుంచోబెడితే అందరికంటే పొడుగ్గా కనబడతాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా. అదే దట్స్ వాట్ హస్ బీన్ రిటన్ ఇన్ ద బైబిల్. హీ ఈస్ టాలర్ దెన్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, హీ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్. చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నాడు. నడుచుకుంటూ వస్తుంటే దేవుడు సమూయేలుకి చెప్తాడు, వాడే నేను ఏర్పాటు చేసిన వాడిని అని. కీ వర్స్ చూస్తాం అనమాట. ఎక్కడ? మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో. ద కీ వర్స్ ఇస్ దిస్. 1 Samuel 9 chapter 16 verse. Hey guys, you are asking for a redeemer. మీరు ఒక రిడీమర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ మై గాయ్, దిస్ ఈజ్ మై పర్సన్. వీడు ఫిలిస్తీన్ల చేతుల్లోంచి నా ప్రజల్ని విమోచిస్తాడు. ద పర్పస్ ఆఫ్ సాల్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. దేవుడు సౌల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు చాలా స్పష్టంగా రాశాడు. ఈయన ఫిలిస్తీన్ల చేతుల్లో నుంచి నా ప్రజల్ని విమోచిస్తాడు. Now look at it. That's why Saul was chosen. సో సాల్ని ఆ విధంగా దేవుడు ఎన్నుకున్న తర్వాత సాల్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? అదే మనం చూడబోతున్నాం. బై ద బై కొంచెం పక్కనట్లు అనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనందరికీ కూడా కర్మ సిద్ధాంతం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దేవుడు ఏం రాసి పెడితే అది ఉంటుందిలేండి అని అంటారు. That's how we say, that's how we think. దేవుడు రాసి పెట్టాడు. ఏమని రాసి పెట్టాడు తెలుసా? సౌలు నా ప్రజల్ని ఫిలిస్తీన్ చేతుల్లోంచి బయట పెట్టాలని. నీకు విషయం తెలుసా? అది ఒక్కటి చెప్పించి మిగిలినవన్నీ జరిగాయి. That's the only thing that did not happen. Saul could not redeem the Jews, the Israelites, out of the hands of Philistines. Why I'm trying to mention this? We are not robots. We are not androids. We are not machines. We are human beings. We are the only people in this world. We are the only species in the world that can go against the will of God. దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళగలిగేది మనం ఒక్కళ్ళమే. Therefore, God may intend to do some certain things. God may be having a will. God may be having a plan. God may be planning something regarding you. But if you don't align your life to the plan of God, there is every possibility you may miss it. You may miss it. That's the purpose of this book. ఆ తర్వాత సాల్ 3 wars చేశాడు, 3 యుద్ధాలు చేశాడు. ఫస్ట్ యుద్ధం 13వ అధ్యాయంలో ఫిలిస్తీన్తో యుద్ధం చేయాలి. అయితే ఆ యుద్ధం ఓడిపోవాల్సింది సాల్ షుడ్ హ్యావ్ లాస్ట్. అయితే యోనాతాన్ హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి సౌలు గెలిచిపోయాడు. ఇది మొదటి యుద్ధం.
రెండో యుద్ధం 17th చాప్టర్లో ఓడిపోవాల్సింది మళ్ళీ డేవిడ్ అనేవాడు హెల్ప్ చేశాడు, అయిపోయింది. ఆ తర్వాత డేవిడ్ మీద క్రేజ్ పెరిగింది, సాల్ తట్టుకోలేకపోయాడు, డేవిడ్ని చంపేద్దామని 19th చాప్టర్ నుంచి 28th చాప్టర్ దాకా 10 చాప్టర్స్ ఆఫ్ చేజ్. అమేజింగ్ ఉంటుంది తెలుసా. మనకి కొన్ని సినిమాల్లో చేజ్ అంటే బాగా ఇష్టం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ చేజ్, రీడ్ దీస్ చాప్టర్స్. హౌ సాల్ వాస్ చేసింగ్ ఆఫ్టర్ డేవిడ్, అండ్ 3 occasions David would have killed Saul, but he did not do that. He said, I will not touch him. చివరి యుద్ధం 31వ అధ్యాయం. సాల్కి హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు లేరు, యోనతాన్ చచ్చిపోయాడు, డేవిడ్ అపోజిషన్ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయాడు, సింగిల్గా మిగిలిపోయాడు సాల్. అయితే దెబ్బలు తగిలినాయి అప్పటికే. అయితే సాల్ చచ్చిపోయే ముందు సూపర్ డైలాగ్ వేస్తాడు, ఏమన్నా తెలుసా, సున్నతి లేని వాళ్ళ చేతుల్లో చావడం నాకు ఇష్టం లేదురా, కొంచెం నన్ను చంపెట్టవా అని అడిగాడు పక్కనుండి. నేను చంపదు సార్ అని అన్నాడు. సరే నా అంతకు నేనే చచ్చిపోతాను అన్నాడు, చావలేదు. సరే చివరికి ఎవడో ఒకటి చంపేశాడు. ఎండ్ ఆఫ్ 31 చాప్టర్స్. సాల్ దేవుని చిత్తాన్ని చేయకుండానే చచ్చిపోయాడు. He died. That's 31 chapters of 1 Samuel. Now, after reading this book, these 31 chapters, what are the possible lessons we can learn? Very quickly, I want to teach you 5 lessons. All these 5 lessons can be put as one heading. A heading in message ki title ga ichcharu. 2 choices, 2 ways, 1 choice. 2 ways, 1 choice. ఈ బుక్లో టోటల్గా 5 pairs చూశాను. 5 pairs, 5 జోళ్ళు. There are 5 different kinds of people who can be, with whom we can identify ourselves. I believe this book will be applicable to everyone who is sitting here. Everyone who is sitting here. There is no one who can say it doesn't apply to me, because you may be belonging to one of these categories. There are 5 categories, and in every category there are 2 kinds, and each one of us may be belonging to one of these, so you need to identify where you are. Whenever I am saying there are 2 ways, 2 మార్గాలు అని చెప్పినప్పుడు బైబిల్లో 2 మార్గాలు అని ఎందుకు చూపించారంటే, one is what God expected, the other one is what God never expected. So probably you are either this way or that way. When I'm speaking like this, there can be 2 problems. Problem number 1, some of you may be thinking like this, నేను అక్కడ లేను ఇక్కడ లేను మధ్యలో ఉన్నాను. Don't think like that. You will never be in between. Either you are there or you are this side. That's all. There is no in between. That's one thing. Don't go into that kind of mode and in between. రెండోది ప్రాబ్లం ఏంటంటే, when you are listening to this kind of message, you may be presuming that ఇది ఇడికే ఇది దానికే. Don't go on thinking like that. Don't worry about others, think about yourself. Okay, so don't go into this kind of misconception. Think about yourself. Don't try to stay in between. Think clearly where you are. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, నిద్రపోయేవాడు లేపచ్చు, లేస్తున్నవాడితో మాట్లాడచ్చు, నటించేవాడితో ఎవడు ఏం చేయలేడు. సో honesty is very important. When God wants to speak to you, remember this, honesty plays a very important role. God made it very much clear. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు. That's very important. Those who are pure in heart. Now people often misread that word pure. Do you know why? People think pure means నేను చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి. No. In Greek terminology, pure means undivided, only one. You must be having single mind, then God will speak to you. No 2 minds, no 2 ideas, then only God can speak to you. So be honest with yourself, be honest before God, and I'm sure God will speak to you this evening. So what are these 5 pairs I want to bring to you? Now if you have your Bibles, open with me to chapter 2. In chapter 2 we are going to see the first pair. మొదటి pair ని మనం చూడబోతున్నాం. Now in this first pair we see 2 kinds of parents. 2 రకాలైనటువంటి తల్లిదండ్రులను చూస్తున్నాం. 2 kinds of parents.
I'll read 2nd chapter, 11th verse. Then Elkanah went home to Ramah, and the boy ministered to the Lord in the presence of Eli the priest. 12th verse. Now the sons of Eli were worthless men, they did not know the Lord. There are two parents here. One is represented by a woman called Hannah, and the other parents, they are represented by a man called Eli. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అంతా కూడా when they listen to these two categories, probably you belong to one of these categories. What are those categories? Category 1, Hannah. Category 2, Eli. Honestly check where you are. మీరు ఎక్కడున్నారో ఆలోచించండి. To which kind of parent you can identify yourself. Now Hannah, what she did in this story, what we understand is this in 1st chapter. When she was not having children, ఆమెకి పిల్లలు లేనప్పుడు she went to the temple and she prayed. She wept and she said, Lord, give me a son. నాకు కొడుకుని ప్రభు అన్నది. Now look at chapter 1 and I'm reading verse 11. Verse 11 లో చిన్న భాగం. నువ్వు నా కొడుకునిస్తే ఏం చేస్తాను తెలుసా? Then I will give him to the Lord all the days of his life. She said like this, దేవా నువ్వు నాకు కొడుకునిస్తే వాణ్ణి నీకు సేవకుడిగా చేసి పెడతాను. Whenever you are becoming a parent, you are becoming a daddy, you are becoming a mummy, what do? You have dreams about your son or a daughter. That's natural. You have a dream. వీడు ఎట్లా ఉంటాడు, ఈమె ఎట్లా ఉంటుందో. Finally, when the delivery takes place, when you have the child in your hand, and if the child is a son or if the child is a daughter, you all have dreams. ఈమె డాక్టర్ అవ్వాలి, ఈమె ఇంజనీర్ అవ్వాలి. It's good. Is it wrong? Absolutely not. You need to have dreams about your children. But as a Christian, do you have a dream like this? Do you have a desire like this? This child, whether he becomes an engineer or a doctor, wherever he is, he should become the child of God. The child of God. That's very important. Hannah was doing that. He must become a servant of God. దేవునికి సేవకుడు అయి ఉండాలి. రిమెంబర్ దిస్, సర్వెంట్స్ అని అనగానే చాలాసార్లు మనం తప్పుగా ఆలోచిస్తాం. ఫుల్ టైం వాళ్ళే సర్వెంట్స్ అనుకుంటాం. Now let me bring to you some characters in the Old Testament. Moses, Joshua, Daniel, Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, David, Solomon. All these people are in the Old Testament called as servants of God. అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు కనుక ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఆలోచిద్దాం. మోసెస్ని, జోషువాని ఏమని ఉండేవాడు తెలుసా? పీపుల్ లీడర్స్ అని ఉండేవాడు. పీపుల్ లీడర్స్, రెవల్యూషనరీ లీడర్స్ అని ఉండేవాడు. ఒకరిని గద్దర్ అని ఉండేవాళ్ళేమో, ఇంకొకరిని వరవర్రావు అని ఉండేవాళ్ళేమో, ఐ డోంట్ నో. ఇంకొకరిని కేసీఆర్ అని ఉండేవాళ్ళేమో, ఐ డోంట్ నో. దే వర్ లీడింగ్ ఎ మూవ్మెంట్. దే ఆర్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్. జోసెఫ్ కనుక ఇప్పుడు ఉంటే ఏమనేవాళ్ళు తెలుసా? హి వుడ్ హావ్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. Daniel ఉన్నట్లయితే he would have been called as the prime minister. Shadrach, Meshach, Abednego ఉన్నట్లయితే they would be called as the district officers. Nehemiah ఇప్పుడు ఉన్నట్లయితే he would be called as the personal secretary to the king. David and Solomon, they would have been called as the president of a country or a prime minister of a country. All these people are secular people, but in the Bible they were called as servants of God. My friends, you may be a software engineer, you may be working in a bank, you may be a teacher, wherever you are. If you are a Christian, remember, you are a servant of God. Wherever you are. That's what God is expecting. As far as witnessing for God is concerned, there is no option. In God's team, there are no reserves. In God's team, there are no extra players. మనలో చాలా మంది ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్స్ లాగా ఉంటారు. అన్న దేవుడు కాల్ కోసం చూస్తున్నానన్నా అంటే ఎవడన్నా పడితే లోనికి వేస్తారు. ఫుట్బాల్ 11 మంది ఆడుతూ ఉంటారు, బయట బలంగా 3 కూర్చుంటారు. మనలో చాలా మంది బయటే కూర్చుంటారు. ఏంటి ఎవడన్నా పడితే లోనికి వెళ్తానన్నా? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కాల్. మై ఫ్రెండ్స్, in God's kingdom there are no reserves. If you are a child of God, you are in the army of God. నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే దేవుని యొక్క గుంపులో, టీంలో నువ్వు కూడా ఉన్నావు. Hannah wanted her son to be in the team of God. దేవుని యొక్క టీంలో ఉండాలి. Have you ever dreamt of your son or a daughter like that? దానికి Hannah ఏం చేసింది తెలుసా? Before the child was born, she prayed.
And she raised that child in prayer. ప్రార్థనలో ఆ బిడ్డను కన్నది, ప్రార్థనలో ఆ బిడ్డను పెంచింది. When was the first time you prayed for your son or a daughter? I know most of us, when somebody is carrying, we only pray for the safe delivery. I'm not saying we should not, but have you ever prayed that the child who is going to come out should become the child of God? You need to do that. And that's what we are there for. That's the purpose of the church. Sangam unnadi dani kosam. I can give the beautiful example of my mom. Ee roju inni deshalaki velli enta mandiki devura vaakyanni bodhistunanante the only reason is this. My mom, when I was a drug addict, she was praying for me. Before I was born, she was praying for me. When I was living a dirty life, she was praying for me. She was always praying for me. April 9th is a very, very important day for me. నేను యేసు ప్రభువుని సొంతగా రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు, నేను ఫుల్ టైంలోకి వస్తానని చెప్పినప్పుడు, she agreed when I was 25 years old, and my dad allowed me to come into full time ministry. And then my mom said like this, "Ray, నువ్వు పుట్టినప్పుడే నేను ఫుల్ టైంలోకి మేము కమిట్ చేసాం, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు చెప్పలేదు తెలుసా? We want you to have that individual confirmation from God. You must go out by the call of God." Good, you're going. Wonderful. And then she told me like this, when you are born, when I was praying, this is the dream I have for you. This is the vision I have for you. And she said like this, you are born to be a witness before kings, before kingdoms. Lakhs of people, millions of people should listen to your sermon. That's my dream. Ante, mommy, కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాను, మనకు అంత సీన్ లేదు. I don't have a backup like that. But she said, no, that's my dream. That's my dream. 2000, April 9, that was the day Nirikshana program was first beamed on Gemini TV. That was the first TV Telugu program. First TV Telugu program. 8 o'clock it started beaming. 8:20 we started getting messages from the studio. Now 2 million people are watching. Amazing! I felt so happy. At 8:25, my producer got the phone. He picked up the phone and he looked at me and he kissed me and he said, "My mommy TV chustu chachipoyaranta." You know that? The first program she watched and she died. అందరూ అనుకున్నాను కింద పడిపోయి భయంకరంగా ఏడుస్తాను, కొలాప్స్ అయిపోతాను అనుకున్నాను. It did not happen. I thank God. Do you know why? మా మమ్మీ కల నెరవేరింది. Her dream got fulfilled. That's what her dream was. Millions stood up. Kings stood up. Kings ముందు నువ్వు సాక్షిగా నిలబడాలి. I was not having a backup. My dad was not having a church or ministry. It just came out of blue. But I can say one thing. I am what I am today because of my mom's prayer. Can your children say like that about you? That's my question. Can your children say that? Can your son and daughter say that my mom and my dad, they prayed for me? Probably your children will say, my mommy gave money, my daddy gave money, they put me in a big university. Good. But what about prayer? What about prayer? Have they done that for you? Prayed for you? Can your children say about it? Hannah ala prarthana chesindi. Now think about the other guy, Eli. He's a priest. The so-called evangelist, the so-called pastor. He was so busy with the ministry. He was so busy roaming around. He was so busy meeting people. He never gave time to his children. And they became useless people. Are you raising up useless children? It's your mistake. The only responsibility a father and mother can have is this, to raise up children. You may be doing 101 things others can do. There is only one thing nobody else can do. That is to raise up your children in godly fear. దేవుని భయభక్తుల్లో నీ పిల్లల్ని పెంచడం ఎవడు చేయడు, నువ్వు చేయాలి.
మిగిలిన పనులు ఎవడైనా చేస్తాడు. Anybody else can do. 2 ways. The way of Hannah, the way of Eli. To which category you belong? To which category? Probably you have chosen the Eli's category. Probably you are in that path. Maybe today is the time you can say, Lord, I'm sorry. I missed the mark. At least do that. Be honest. Be honest. Say to God, Lord, this is my mistake. I did not take care of my children. I did not pray for them. I did everything in this world except one thing, to come before you and say, Lord, take care of my daughter and son. అవును, మనం ప్రార్థన చేస్తాం మన కొడుకు గురించి, కూతురు గురించి. ఎప్పుడు తెలుసా? When we hear bad things about them. కనబడిన ప్రతి మినిస్టర్తో చెప్తారు, కనబడిన ప్రతి పాస్టర్తో చెప్తారు, కనబడిన ప్రతి ఇవాంజలిస్ట్తో చెప్తారు, మెసేజ్లు పంపిస్తారు. డబ్బులు ఇస్తాం సార్, $1000 ఇమ్మంటారా? ఇస్తాం. నా కొడుకు గురించి ప్రార్థన చేస్తావా? Why should you do that? The reason is this: you did not pray when you are supposed to pray, and that's the reason probably you are struggling. So that's the first pair. Now, when I'm speaking like this about the parents, if you are children, probably you may be thinking like this: good, the problem is with my mom, the problem is with my dad. Okay, now let's look at 2 kinds of influences. 2 రకాలైనటువంటి ప్రభావాలు. యూత్, యంగ్ పీపుల్ మీద ప్రభావాలు ఎక్కువగా వర్తిస్తూ ఉంటాయి. 2 kinds of influences. That will be my second pair. First pair, 2 kinds of parenting. Second one, 2 kinds of influences. Now for that, let me go to this 2nd chapter, verse 17. Thus the sin of the young men was very great in the sight of the Lord, for the men treated the offering of the Lord with contempt. Do you know who are there? They are Hophni, Phinehas. Now look at the next verse, 18th verse. Samuel was ministering before the Lord, a boy clothed with a linen ephod. Samuel, Hophni, Phinehas, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒకే చోట ఉన్నారు. They are living in one place. They are in the same vicinity, same surrounding, same culture. But Hophni, Phinehas, they are living a dirty life. దరిద్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు. If you read from 12th verse to 17th verse, you can see 2 things about them. Number 1, చర్చ్కి కనుక, అదే టెంపుల్ కనుక ఎవరైనా ఆఫరింగ్స్ తీసుకొస్తుంటే ఆ ఆఫరింగ్స్లో శ్రేష్టమైన దాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయేవాడు. They used to rob. That's number 1. The second thing what they used to do is this: టెంపుల్కి వచ్చినటువంటి అందమైన అమ్మాయిని టెంపుల్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళి పాడు చేసేవాడు. So wretched they are. ఒకవేళ అటువంటి లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటే మీరేమంటారు తెలుసా? కల్చర్ అటువంటిదండి, కల్చర్ అటువంటిది. డోంట్ బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ కల్చర్. డూ యు నో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ దట్? అదే కల్చర్లో బ్రతుకుతున్నాడు శామ్యూల్, అదే బిల్డింగ్లో బ్రతుకుతున్నాడు శామ్యూల్, అదే సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నాడు శామ్యూల్, బట్ హీ వాజ్ మినిస్టరింగ్ టు ద లార్డ్. మై ఫ్రెండ్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి జంతువులకి ఒక తేడా ఉన్నది. జంతువులు ఎప్పుడు కూడా అన్నీ ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి. జంతువులన్నీ ఎప్పుడు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి, కానీ మనుషులు అలా చేయరు. ఎందుకు తెలుసా? వీఆర్ నాట్ యానిమల్స్ టు వర్క్ విత్ అవర్ ఇన్స్టింక్ట్స్. వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు వర్క్ విత్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్. You know, human being is the only species in the world that works with intelligence. All of the animals in this world, they work by instincts. పిల్లికి వాళ్ళ అమ్మ నేర్పిస్తుందా? హే, నీకు నెంబర్ 1 విలన్ ఎవరో తెలుసా? కుక్క. నేర్పిస్తుందా? నేర్పించదు. గుడ్డులోంచి పాము పిల్ల బయటకు వస్తుంది. వాళ్ళ అమ్మ చూడంగానే అమ్మా అనుకుంటే వెళ్ళదు, అమ్మో అనుకుంటే పారిపోద్ది. హూ టోల్డ్ దట్ లిటిల్ స్నేక్ దట్ హర్ మమ్మీ ఈజ్ హర్ ఎనిమీ? యానిమల్ ప్లానెట్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. 500 meters దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఎగ్. దాంట్లోంచి బయటకు వస్తుంది టార్టాయిస్. 365 degrees ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఎవ్రీ టార్టాయిస్ గోస్ ఓన్లీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది సీ. And do you know at what great speed it runs? Number 1, it knows the direction. Number 2, it knows it has to run fast. ఎందుకు తెలుసా?
ఆ 500 మీటర్స్ పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళే లోపల క్రోస్ వచ్చి, ఈగిల్స్ వచ్చి వాటిని ఎత్తుకెళ్ళిపోతాయి. ఎగ్లోంచి అప్పుడే బయటకు వచ్చింది అది. ఇట్ కేమ్ జస్ట్ నౌ. ఇట్ నోస్ ద డైరెక్షన్, ఇట్ నోస్ ద స్పీడ్ at which it has to go. Who told that? Instinct. The only unprogrammed being in this world is you and me. Computer భాషలో చెప్పాలంటే everything else is programmed in this world. The only unprogrammed is you and me. మనకి లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు రెండు విషయాలు తెలుసు. ఒకటి ఏడవటం, రెండోది అమ్మ పాలు తాగడం. These are the only two things. We do it by instinct. All other things we were taught. So ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఏమి నేర్పించారు నాకు తెలియదు. ఏమి నేర్పించారు? Samuel was taught in such a way that in spite of adverse situations he was living a holy life. Whereas Hophni Phinehas వాళ్ళు ఉండలేకపోయారు. They were blaming others. మీ కొడుకులు కూతుర్లు పాడైపోతుంటే అమెరికాలో ఉన్నారు సార్, చెడ్డది కల్చర్. Are you trying to give that kind of answer? Are you giving? You may be looking at me, నీకు తెలీదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటారు. Is that what the answer you are trying to give? Do you think that India is a far better country? No man. అమెరికాలో సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ కోసం ఎవ్రీ స్టేట్లో స్ట్రగుల్ అయ్యారు. ఇండియాలో స్ట్రగుల్ ఏమి లేదు, ఒక్క బిల్లు పాస్ అయిపోయింది అంతే. యునో ఇన్ ఇండియా సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఇస్ లీగలైజ్డ్. In Bhimavaram there are 1200 gays registered. 1200 gays. Do you know in Hyderabad there are 30,000 gays and 16 gay clubs? That's India, man. That's India. You think we are far behind? No. We are far better than you in doing evil. You're far better than you. You may be wondering, how do I know that? They have 4 churches, 2 gay churches. Gay churches అంటే నేను గేకి సపోర్ట్ చేసేవాడిని కాదు. Don't think that. I'm against the gay culture. It is sin. There's no doubt about it. But I have a love for these people who are just deep rooted into that sin. I want to bring them out of that. 1 church in Bhimavaram, 1 church in Kakinada. There are 3,000 gays in Kakinada, 6,000 gays in Rajahmundry. That's the situation, my friends. That's very bad. Hyderabad is called the gay capital of India. And that is the culture we are living in. We need to live a holy life. For that we need to bring our children with principles. Joseph, think about this man, Joseph. Joseph was 17 years old when he was taken to Egypt. ఈజిప్ట్లో బైబిల్ ఉందా? లేదు. ఈజిప్ట్లో చర్చ్ ఉందా? లేదు. ఈజిప్ట్లో బిలీవర్స్ ఉన్నారా? లేరు. He could do anything, whatever he wanted at that place. When his owner's wife said, hey, let's have a date, anante, how can I go out for a date with you and commit a sin against my God? అన్నాడు జోసెఫ్. That's holiness. ఇండియాలో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది, ఏతో అందర్ కి బాత్ హై అంటారు. ఏతో అందర్ కి బాత్ హై. టు లివ్ ఎ sacred life, to live a holy life is not dependent on the outside culture but inside commitment. Samuel was having that, whereas these 2 guys, Hophni Phinehas, they were not having. Probably you are young. Probably you are living in a different culture. Probably you left your parents and you are living here. Probably there is no one to check you out. Probably you thought, this is my word, I will do whatever I want. నాకేం కావాలంటే అది చేస్తాను అని అనుకుంటున్నాను. See what happens. Now let's look at 25 and 26. But they would, if someone sins against a man, God will mediate for him. But if someone sins against the Lord, who can intercede for him? But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Can you see that? For it was the will of the Lord to put them to death. దేవుడు హోఫ్ని ఫినెహాస్ని చూసి, వేస్ట్ రాయుడు చచ్చిపోతే బాగుండు అని డిసైడ్ అయిపోయాడు.
నీ గురించి అట్లా డిసైడ్ కాకముందే కళ్ళు తెరుచుకుంటే బెటర్. We are responsible beings. They would decide a better. Now look at very next verse, 26. Now the young man Samuel continued to grow both in the stature and in favor with the Lord and also with man. Two kinds of influences. One that is belonging to Hophni Phinehas. The other that belongs to Samuel. Young people, what kind of life you are living? Somebody said like this, holiness is what you are when nobody is watching you. Holiness is what you are when nobody is watching you. You may be looking good when everybody is there. You may be pretending to be holy when everybody is there. But what you are when nobody is watching. In a country like this, where you have freedom to do anything, to say anything, to go anywhere. What kind of life you are living? Don't blame it on culture. Don't blame it on things outside. Look at inside. So, two kinds of parents, two kinds of influences. Now let's come to the third chapter. In this, we see two kinds of ministers. Two kinds of minister. I'll read verse 1. Now the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. Two kinds of ministers. There are two kinds. One is represented by Eli, the other one is represented by Samuel. Now let's look at these two kinds of ministers. ఈ ఇద్దరు యాజకుల గురించి చూద్దాం, ఇద్దరు పరిచారకుల గురించి చూద్దాం. I know some of you are priests here, some of you are involving in various kinds of ministries. Need not be a pastor like this. Maybe you have a small Bible study, maybe you have a cell group, maybe you are coordinating various Christian programs. You all come under this category of ministry. If you are in that category, to which category you belong? Do you belong to Samuel, to the category called Samuel, or do you belong to the category called Eli? Eli యాక్చువల్గా దేవుడు చూస్ చేసుకున్నాడు. ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాడు? ఎలి నువ్వు దారి చూపించాలి ఎవరికి? ప్రజలందరికీ. బికాస్ హీఈస్ ద లీడర్, హీఈస్ సపోజ్ టు షో ద వే. అయితే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఐ ల్యాండెడ్ అట్ JFK airport అనుకుందాం. I don't know how I should go to Jersey City, Edison City రావాలి, నేను ఎడిసన్కి రావాలి. I don't know. I just came out. సడన్లీ మీరు ఎవరో ఒకరు కనబడ్డారు. అరే ఈ టీవీలో వచ్చాడురా ఎడ్వర్డ్ పర్లు ఇచ్చారు. ఏంటి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నేను ఎడిసన్ వెళ్ళాలండి జెర్సీ సిటీలో. అవునా? I'm going that way. Come on, get into my car అన్నారు అనుకోండి. What a great thing. I sit in the car. You travel for about 20 miles and then suddenly you look around and say, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నారు? ఎడిసన్ సిటీ. ఎడిసన్ సిటీయా, నాకు తెలియదే అది ఎక్కడుందో అని అన్నారు అనుకోండి. ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ 20 miles, హౌ ఇట్ వుడ్ బి? నేనేమంటాను తెలుసా? ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వదిలేస్తే బాగుండేది రా నువ్వు, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అడిగితే అట్లాగా. ఏది పొజిషన్ అదే. ఏది నేను లీడర్ నేను నడిపించాడు, కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కళ్ళు కనబడట్లేదు అన్నాడు. హీ బికేమ్ బ్లైండ్. అందుకే విజన్స్ లేవు. దేర్ వాజ్ నో మోర్ డైరెక్షన్స్. GPS పనిచేయట్లేదు. 20 miles వచ్చి ఆగిపోయాం. ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎగ్జిట్ 1 3 47 26 లెఫ్టా రైటా? ఐ డోంట్ నో. దట్స్ ద సిచ్యువేషన్. ఐ డోంట్ నో హౌ టు గో అలాంగ్. Eli says, I can't see. కళ్ళు కనపడలేదు. బై ద వే ఏలి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ 3rd chapter లో చూస్తే దీపస్తంభం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ దీపస్తంభానికి దూరంగా వెళ్ళి పడుకుంటున్నాడు. అసలే కళ్ళు కనబడదు. రెండోది ముసలోడు. మూడోది చీకట్లోకి వెళ్ళి పడుకుంటున్నాడు. వెరీ ఫార్. దీపస్తంభం, ద ల్యాంప్, resembles the presence of God. This is how I look at it. He went away from the presence of God and he was into the darkness and he is called the leader. Maybe you are like that. You may be called the leader. What kind of relation and fellowship you are having with God? If you are not so close to God, you can't lead the people. You can't lead the people. You can't direct them. నీకే తెలియదు దారి. వాడికి ఏం చెప్తాను కదా? You yourself don't know.
ఏలి అటువంటి పొజిషన్లో. బట్ లుక్ ఎట్ శామ్యుయల్. శామ్యుయల్ వాజ్ స్లీపింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు ది ల్యాండ్. దేవుని సన్నిధికి దగ్గరలో ఉన్నాడు, కుర్రాడు. ఆ రోజు రాత్రి దేవుడు శామ్యుయల్ దగ్గరికి వచ్చాడు. శామ్యుయల్ అని పిలిచాడు. పాపం తెలీదు. గురువుగారి దగ్గర, గురుగారు పిలిచారా? పడగరాలే, వెళ్ళి పడుకున్నాడు. మళ్ళీ శామ్యుయల్, గురుగారు పిలిచినట్టున్నారు, పడగా పడుకున్నాడు. మళ్ళీ శామ్యుయల్, సార్ సార్ ఏంట్రా? మీరు పిలిచారు సార్, యు కాల్డ్ మీ, ఐ హర్డ్. నౌ ఐ అండర్స్టాండ్. ఈసారి మళ్ళీ వినబడితే ఏంటి ప్రభు అని చెప్పు. 3 సార్లు స్విచ్ చేస్తే కానీ లైట్ అలగలేదు మనోడికి. దేవుడు మాట్లాడాడు. అర్థమైందా మీకు? He lost the touch. He could not understand that it was God speaking to Samuel. Do you know why? He lost that. My friends, if you are not having fresh fellowship with God, యేసు ప్రభు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడినా కూడా నీకు ఎక్కదో. Am I clear? If you are not willing to listen, whoever comes and stands here, it's of no use. Samuel was a leader, but he was dead. And that's why he could not identify. సరే అయిపోయింది. 4వసారి వచ్చాడు దేవుడు, మాట్లాడాడు. రోజు పొద్దున్నే శామ్యుయల్ ముందు లేస్తాడు. కానీ ఆ రోజు మాత్రం ఏలీ లేచిపోయాడు. లేచి కూర్చొని ఉన్నాడు. శామ్యుయల్ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. వస్తే అయ్యగారు లేచిపోయారు. అరే ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా. ఏంటి సార్? ఒంగన్నాడు. నెత్తి మీద చెయ్యదు. దేవుడి మీద ఒట్టేసి అడుగుతున్నాను, రాత్రి ఏమైందో చెప్పు. చెప్తాను సార్, చెప్తాను. వెనక్కి వెళ్ళి చేతులు కట్టుకున్నాడు. ఏమైంది? రాత్రి దేవుడు వచ్చి ఏం చెప్పాడు? మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఒకే రోజు పోద్దంటండి చెప్పమన్నాడు దేవుడు. మీ ఫ్యామిలీ అంతా. మీరు చాలాసార్లు చెప్పారంట కదా మీకు దేవుడు, మీరు వినలేదంట కదా. మీ కొడుకులకు చెప్పమంటే చెప్పలేదంట కదా. సేమ్ డే పోతారంట. 1 day టోటల్ ఫ్యామిలీ విల్ బి వాష్డ్ అవుట్, వైప్డ్ అవుట్. శామ్యుయల్ అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? సర్లే ఓకే, నిక్కరేసుకునే బచ్చాగాడితో చెప్పించాడు దేవుడు లీడర్తో. ఎందుకు తెలుసా? రిలేషన్ పోయింది. యు మే బి అ మినిస్టర్, యు మే బి అ థియాలజియన్, యు మే బి హ్యావింగ్ ఎ గ్రేట్ నాలెడ్జ్, but if that fellowship is there, if it is broken, if you don't have that freshness, God may have to use somebody else to teach you. గాడిదని పంపించాడు బాలాంతో మాట్లాడటానికి. ప్రాబబ్లీ ఎడ్వర్డ్ని పంపించాడు, గాడిదని అంటాడు, to speak to you. If you are willing to listen, God will speak to you. Eli, he lost fellowship with God. But Samuel, he was so close to God, God was willing to use him. And from that day he says, you are my prophet. So my friends, 3 అయిపోయింది. Number 1, 2 kinds of parents. Number 2, 2 kinds of influences. Number 3, 2 kinds of ministers. Number 4, 2 kinds of faiths. Number 4, 2 kinds of faiths. 4th, 5th, 6th chapter lo manaku kanabadedi entante 3 chapters lo. Now Hophni and Phinehas, they wanted to go and wage the war against Philistines. Philistines చాలా ఎక్కువ మంది అన్నారు. They know they can't win. So they thought like this. Historyలో ఈ ప్రత్యక్ష ఈ మందిరం ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, ఆర్క్ ఉంటుంది, గోల్డెన్ ఆర్క్. దాన్ని కనుక యోర్దాన్ నదిలోకి తీసుకెళ్తే నది పాయలుగా అయిపోయింది. So we will try to use this ark, మందసాన్ని ఉపయోగం. We will take this ark and this ark will protect us. That's what they thought. This ark will protect us. They took the ark into the war field. అయితే ఏమైంది తెలుసా? ఆర్క్ నాళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు. అంటే ఆర్క్ పనికి మాలిందా? No. The same ark, when it was placed in the temples of the Philistines, the idols were broken. People got diseases. There was power in the ark. There is no problem with the ark. But why it did not work? Simple reason is this. When God gave you a means, you should not make it the object.
Am I clear? When God gave you a means, you should not make it an object. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, బైబిల్ ద్వారా మనకి దేవుడు అంటే ఎవడో తెలుస్తుంది. బైబిల్ దేవుడా మనకి? కాదు. బైబిల్ కళ్ళకద్దుకుంటే ఏమో వస్తుందా? రాదు. కానీ మనలో చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? నిద్రపోతూ ఉంటారు, రాత్రి పీడకలు వస్తుంది, బ్యాడ్ డ్రీమ్, 2 o'clockకి లేచి ఏసు రక్తం ఇచ్చాడు, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ఏసు రక్తం ఇచ్చాడు, ఏసు రక్తం, మళ్ళీ పడుకుంటారు, మళ్ళీ బ్యాడ్ డ్రీమ్ వస్తుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. బైబిల్ తీసుకొచ్చి నెత్తి కింద పెట్టుకొని పడుకుంటారు. బైబిల్ నెత్తి కింద ఉంటే పని వద్దా? డూ యూ థింక్ సాటన్ విల్ బి వెరీ మచ్ వరీడ్ అబౌట్ బైబిల్? బైబిల్ అంటే భయపడుతుంది అనుకున్నారా? బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి నీకు తెలియపోవచ్చు. సాటన్ మాకు బైబిల్లో ప్రతి వచనం తెలుసు. హి నోస్ ద హోల్ బైబిల్. ఇట్స్ నథింగ్. అంటే బైబిల్ పనికి మారిందా? నో, నాట్ అట్ ఆల్. బైబిల్ నెత్తి కింద ఉంటే పని చేయదు, నెత్తిలో ఉంటే పని చేస్తుంది. ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, నాట్ అవుట్ సైడ్ యువర్ బ్రెయిన్. బైబిల్ గుండె మీద పెట్టుకుంటే పని చేస్తా? నో, గుండెలోకి వెళ్తే పని చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఇన్సైడ్ ద హార్ట్, ఇట్ వర్క్స్. దెర్ ఇస్ పవర్ ఇన్ ద బైబిల్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. బట్ బైబిల్ ఈజ్ నాట్ ది పవర్. This is how I'll explain. One man said, how do you explain this? You say, Bible gives us power, but Bible is not the power. How do you explain it? I said like this. I took an egg. It's a demo. I told him, is there life in this egg? He said, yes. Can you show me the life in this egg? I'm asking you this question. He looked at me. I said, how can you show? Yes, I can show. By breaking? No. If I break, the life is gone. What should I do then? I'll bring a hen. I'll keep this egg on hay. I will make the hen to sit on it for 21 days. On the 21st day, life comes out. When you hatch the egg, the life comes out. This is egg. If you study it, if you meditate upon it, if you sit on it, if you hatch it, life comes out. నీ వాక్యము నా హృదయములో దాచుకున్నాను, పాపము చేయకుండానట్లు. This is power. This is means, but this is not the power. This is not the object. We don't worship Bible, but we cannot worship God without Bible. That's the difference. ఇండియాలో కొబ్బరి నూనె నమ్ముకొని బతికేస్తారు తెలుసా చాలా మంది మినిస్టర్స్, దేవుని సేవకులు. ఏమంటారు తెలుసా? ప్రార్థన ఆయిల్, anointing oil. Am I ridiculing it? No. Bible very clearly says, James chapter 5, if anybody of you is sick, take him to the elders, let them put oil on his head and pray. Bible says so. But the miracle is not in the coconut oil, please. It's in the faith and the prayer of a faithful person. కానీ మనోళ్ళ ప్రేయర్ మర్చిపోతారు, ఫెయిత్ మర్చిపోతారు, నూనె పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. Are you of that category? Are you taking the means and considering it as an object? I'm sorry. This is the 4th one. Last one. With this, I'll conclude. There are 2 kinds of God's children, or God's anointed ones, or God's chosen people. ఈ కేటగిరీలో అందరూ వచ్చేస్తారు. ఎవరు ఈ 5th కేటగిరీలో ఉన్న ఇద్దరు? ఒకళ్ళు సాల్, రెండోది డేవిడ్. ఒకటి సాల్, రెండోది డేవిడ్. Both were chosen by God. And both were brought by God. Both were anointed by Samuel. But let us look at Saul first. దేవుడు సాల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు? I'll read chapter 9 verse 16. Chapter 9 verse 16. Tomorrow about this time I will send to you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him to be prince over my people Israel. Now look at the second sentence. He shall save my people from the hand of Philistines, for I have seen my people, because their cry has come to me.
He shall save my people from the hand of Philistines. That's the purpose why God has chosen Saul. Saul పనికిమాలినోడా కాదు, ఫిజికల్గా మ్యాచో మ్యాన్, 6 feet 5 inches. మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా 5 feet 10 inches ఉంటే ఈ 6 feet 5 inches, వెరీ టాల్, వెరీ హ్యాండ్సమ్, ఫిజికల్గా ఫిట్ టు బి అ కింగ్. నెంబర్ 2, పర్సనాలిటీ వైజ్ చాలా కన్సిస్టెంట్. 3 రోజులు ఎత్తికాడు గాడిదల కోసం 3 రోజులు. నువ్వు నేనైతే పనరా అనుకునేవాడు. విసుగు చెందని విక్రమార్క చక్రవర్తి అంటారు తెలుగులో. పట్టింది ఏమన్నా చేయాలి. హీఈస్ వెరీ కన్సిస్టెంట్, మెంటలీ వెరీ కన్సిస్టెంట్. ఐ మస్ట్ డూ ఇట్. సరే, 3వ రోజు పనోడు అంటాడు, సార్ ఇక్కడ ప్రవక్త ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్దామా? డూ నో హౌ సాల్ రియాక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ? అరే, ప్రవక్తకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఏమన్నా? హీ ఈస్ వెల్ నోన్ పర్సన్, హీ నోస్, వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ పర్సన్, హీ నోస్ వాట్ హీ షుడ్ డూ. సరే, చివరికి శామ్యూల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. సాల్ కూర్చో, రేపు మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు. కూర్చున్నా. హీ వాజ్ పేషెంట్. పొద్దున్నే సాల్, శామ్యూల్, పనోడు వెళ్తా ఉంటే శామ్యూల్ అంటాడు, పనోడు ముందు పంపించు, నీతో మాట్లాడాలి అంటాడు. సరే సార్, అరే ముందు పోరా, వీళ్ళిద్దరు నడుస్తాను. Saul, yes sir. As a nation we are actually praying for a king. Yes sir. I think you are also praying. Yes sir. God spoke to me. And God has already chosen a king. Who is that? It's you. Nuve Raju. ఆ మాట నీకు వినపడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని 3 ముక్కలు చేస్తున్నాం. తొలి ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ నువ్వే, చివరి తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ నువ్వే అని నీకు ఫోన్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? థ్యాంక్ యూ సార్. Is that how you respond? But is that the way Saul responded? Nina, I don't think. I can't fit in. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిది కాదు, నా ప్రొఫైల్ మంచిది కాదు, నా CV మంచిది కాదు, నాకు డిగ్రీ లేవు, నా ఫ్యామిలీ మంచిది కాదు, నేను చిన్నోడిని. He is very much humble. Then Samuel says, you are the king. How do I know that? రేపు పొద్దున ఇలా వెళ్తావు, and the Spirit of God will come upon you and he will prophesy. He had the Spirit's anointment. The Spirit of God came upon him. He had everything needed to be a king. And God gave him all authority. Now look at this. Come to chapter 13. Saul is the king. As the king, he has only one agenda. And the agenda is this. He needs to rescue the people of Israel from the hands of Philistines. యుద్ధం చేయడానికి ఆయన వెళ్ళాడు. గిబియా అనే ప్రాంతం. That's called Gibeah. యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళాడు. నువ్వు లుక్ ఎట్ దిస్ ఎనాలజీ. యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తే పనోళ్ళని అడిగాడు, రైట్, మనోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు రా? 3000 సార్. 3000. గుడ్. అవతల కొండ ఎక్కడ చూడు, అవతల ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? 30,000 పైన ఉన్నారు సార్. మనోళ్ళు ఎంతమంది? 3000. అవతల ఎంత ఉన్నారు? 30,000. వాట్ విల్ యూ డూ ఎట్ దట్ టైం? ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. They'll go back home. Why? 3,000? How can they fight with 30,000? Do you know, on that day, Saul just counted people and he thought he cannot do it and he went away. But on the same day, Saul won the victory in a different way. Do you know why? Jonathan, Saul కొడుకున్నాడే, వాడు కొండెక్కి చూశాడు. రైట్, మనం వెళ్ళి యుద్ధం చేద్దామని ఇంకో పని ఉన్నాడు. సార్ చేసేద్దాం అన్నాడు. ఇద్దరు వెళ్ళారు, 20 మందిని చంపేశారు. ఇద్దరు వెళ్ళి 20 మెంబర్స్ని చంపేటప్పటికి మిగిలిన వాళ్ళకి భయం వేసి పారిపోయారు. They won the victory. They got the victory. Now I want to have you a simple mathematical calculation. ఇద్దరు 20 మందిని చంపితే, if 2 people can kill 20, how many one person can kill? 10. If one can kill 10, how many 3,000 can kill? 30,000. That's exactly the number. 3,000 versus 30,000. But why Saul could not do it? He was seeing with a human eye. With human eye. Humanly, it is impossible. That's what Saul was thinking. But when God comes into your picture, it's completely different. It's completely different. I'm asking you this thing, friends. When you are calculating things, when you are planning, when you are going ahead, are you going just by human calculations? Are you bringing God into your budget? Are you bringing God into your budget? దేవుడిని బడ్జెట్లోకి తెస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్పంటారా? 5,000 మందికి ఫుడ్ పెట్టాలి. ఫిలిప్ అనే వాడిని పిలిచారే, ఇది మీ ఊరా? అవును సార్.
హోటల్స్ ఎక్కడున్నాయో తెలుసు సార్, వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ పెట్టు అంటే పక్కన కూర్చొని క్యాలిక్యులేటర్ కొడతా ఉన్నాడు. ఏంట్రా చేస్తున్నావు సార్, వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ పెట్టాలంటే 8 months శాలరీ కావాలండి అని అన్నాడు. ఎంత ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేశాడు చెప్పండి. 5,000 ఫుల్ మీల్స్, 5,000 ప్లేట్ మీల్స్, 4,000 హాఫ్ మీల్స్, మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ అంతా సార్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి ఆలోచిస్తే 8 months శాలరీ కావాలి అని అన్నాడు. ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఒక చిన్న కుర్రాడు ఏసయ్యా ఏసయ్యా అంటున్నాడు. ఏంట్రా అడేందా అంటాడు. ఏసయ్యా ఏంట్రా, మా మమ్మీ నాకు చిన్న టిఫిన్ కట్టించింది, అంతట్లో 5 రొట్లు 2 చేపలు ఉన్నాయి, తీసుకుంటారా? తీసుకుంటే he prayed and he fed all of them. When God is into your project, your peanut is enough. When God is into your project, peanut is enough. Remember, Tom and Jerry story తెలుసు కదా, పైసారి వచ్చినట్టు చెప్పాను. టామ్ అండ్ జెర్రీ స్టోరీలో జెర్రీకి కొన్నిసార్లు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకో తెలుసా? ఈ అని ఏడిపిస్తుంది టామ్ని. ఎందుకో తెలుసా? వెనకాల బుల్డాగ్ ఉంది కాబట్టి. That's the calculation. You cannot touch me because the bulldog is there. If God is with you, your calculation will change. Saul could not do it. Bhayamesindi. He missed God. He removed God out of his picture. My friends, in your monthly calculations, in your daily lifestyle, when you are facing challenges, do you bring God into your day-to-day life? Or are you trying to struggle all alone? This is the war number 1. ఎప్పుడైతే సాల్ ఓడిపోయాడో, ఎప్పుడైతే దేవుడితో లింక్ పోయిందో, when you miss the link with God, when you take away God from your focus, 2 mistakes will happen. ఏంటి తెలుసా? చెయ్యకూడదు చేస్తాం, చేయాల్సింది చెయ్యం. That's what has happened in 14th and 15th chapter. చెయ్యకూడదు చేశాడు. యుద్ధం చేయాలంటే చేయలేదు, పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. యుద్ధం చేయాలంటే చేయలేదు, పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. శామ్యూల్ వచ్చి సాల్ ఎందుకే పూజ చేస్తున్నావు అంటే, టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది అందుకే చేసేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సో టెన్స్డ్ అప్ మ్యాన్, సో దట్స్ వై ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్. దట్స్ నాట్ యువర్ జాబ్, దట్స్ మై జాబ్. వై డిడ్ యూ డూ దట్? యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ యువర్ జాబ్, యు ఆర్ డూయింగ్ మై జాబ్. అదేపోయిందా? నౌ ఐ వాంట్ యూ టు లుక్ అట్ చాప్టర్ 15. దిస్ ఇస్ ద కీ. చాప్టర్ 15 verse 3. God was telling Saul this thing. Now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep and donkey. తెలుగులో చెప్పాలంటే అమాలేకీలందరినీ చంపేయి అని అన్నాడు. కానీ సాల్ చంపలేదు, కొంతమందిని ఉంచేశాడు. ఆగాగు అనే రాజును కూడా దాచిపెట్టేశాడు. శామ్యూల్ వచ్చి ఏమ్రా ఎందుకు చేయలేదని అంటే, వీళ్ళు మనకు పనికొస్తారన్నా, మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది వీడికి మంచి ధమాకు ఉంది, పనికొస్తారేమో, దే విల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ us, ఇస్తమాల్ చేద్దాం వాళ్ళని, పనికొస్తారు, దే విల్ బి యూస్ఫుల్. When God said Saul to do a thing, he did not do it. చెయ్యాల్సింది చెయ్యనప్పుడు చెయ్యకూడదు చేస్తావు, చెయ్యమన్నది చేయు. That's what has happened. Now let's come to chapter 17. Chapter 17, again the beautiful war. Ela ane prantam. Now this is the scene for which God has made Saul అనిపిస్తుంది. ఎందుకు తెలుసా? ఒక పక్కన గొలియాత్ ఉన్నాడు, ఇంకో పక్కన ఈ ఇశ్రాయేలీలు అంతా ఉన్నాడు. గొలియాత్ వచ్చి రాయ్ సింగిల్ చూసుకున్నాం, మా ఫిలిస్తీన్లో నేనే గ్రేట్, నేనే ఎత్తు, నేనే హైట్, నేనే మ్యాచ్ మ్యాన్, హీరో నేనే. మీలో ఎవడు ఉన్నాడా? యాక్చువల్గా ఇజ్రాయేల్ నుంచి ఎవడాలి? సాల్. కానీ వచ్చాడా? ఎలా? భయం వేసింది సాల్కి భయంకరంగా. He was so frightened, that's why he did not even come out. Look at chapter 17 verse 11. Chapter 17 verse 11. When Saul and all Israel heard these words of Philistines, they were dismayed and greatly afraid. భయం వేసింది సాల్కి. దేవుడిని పక్కగా పెట్టేశాడు, గొలియాతును చూస్తే భయం వేసింది. Now look at 9th chapter and 16th verse. This was the scene for which Saul was made. ఫిలిస్తీన్ల చేతుల్లో నుంచి ఇశ్రాయేలుని విమోచించడానికి దేవుడు సౌలుని సృష్టిస్తే భయపడిపోయి ఆ అకేషన్ ని మిస్ చేసుకున్నాడు. ఇంట్లో కూర్చొని ఏమన్నాడు తెలుసా? ఎవడైనా ఉన్నాడా?
మన రాజ్యంలో ఉన్నాడా, నా కూతుర్ని ఇచ్చేస్తాను అని అన్నాడు. చివరికి ఎవడో వెళ్ళి చంపేశాడు. సార్ గొలియాతుని చంపేశాడు. అవునా, ఎవడు చంపాడా? ఎవడో సార్ నిక్కరు పని వేసుకొని వచ్చాడు. చిన్న కుర్రాడు చంపేశాడు. అయిపోయింది సార్. When Saul missed the mark, God had to raise a David. భయమేసి ఒకేషన్స్ని పోగొట్టుకున్నావా? ఆపర్చునిటీస్ని పోగొట్టుకుంటున్నావా? I don't know. Fear can take away the opportunities from you. Now I am coming to the last one, 31st chapter. With this I will close. Chapter 14, chapter 13, Jonathan rescued him. Chapter 17, David rescued him. Chapter 31, there was no one to rescue Saul. Saul was killed. That's the end of it. Now David became king. David king అయిన తర్వాత సాల్ని ఎవరు చంపారో తెలుసుకుందామని ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టాడు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఒకడు దొరికాడు. సార్ నాకు తెలుసు, చివరిగా సాల్తో నేనే మాట్లాడాను అన్నాడు. Now look at 2 Samuel chapter 1 verse 8 onwards. వాడిని అడుగుతున్నాడు డేవిడ్, ఎవడా నువ్వు, నీకేం తెలుసురా అన్నాడు. వాడు చెప్తున్నాడు, and he said to me, who are you? I answered him, I am an Amalekite. Have you understood that? ఎవడాడు? Amalekite. I am an Amalekite. And he said to me, stand beside me and kill me, for anguish has seized me, and yet my life still lingers. So I stood beside him and killed him, because I was sure that he could not live after he had fallen. You remember chapter 15 verse 3? What God said? Kill all Amalekites. What Saul did? He did not kill. Who killed Saul? Have you got the lesson? When God asks you to get rid of something, when God asks you to stop doing something, when God asks you to break something, when God asks you to remove something, if you don't remove that, it will remove you. I may be rude, I may be straightforward, but I'm speaking from the Bible. My authority comes from the Word of God. My authority comes. This is the principle of God. When God asks you to do something, you better do it. If you don't do it, face the consequence. Saul was asked to kill the Amalekites. He did not. But God finally brought in an Amalekite to kill him, to make the ending so fast. Let me do like this. Is that the end of it? No. 500 years down the line, 500 years down the line, when Esther was the queen, there was one man who wanted to wipe out all the Jews. His name was Haman. Do you know who was Haman? He was called Agagite. Do you know who was Agag? Agag was the Amalekite king who was not killed by Saul. In his lineage came a guy who wanted to kill the whole of Judaism. నువ్వు విడిచిపెట్టకపోతే దేవుడు విడిచిపెట్టమంది, ప్రాబబ్లీ నీ వంశమే కొట్టుకుపోతుందేమో. నీ వంశమే కొట్టుకుపోతుందేమో. ఇస్ దాట్ ద ఎండ్? 500 years down the line, అంటే 1000 years తర్వాత, there was a man who was born to kill Jesus Christ. His name was Herod. Do you know who was Herod? Again coming from the same line. Same line. Friends, when God asks you to get rid of something, you better do it. Now, సాల్కి పక్కన నేను ఎవరిని పెట్టదలుచుకున్నాను తెలుసా? డేవిడ్ని. సాల్ని డేవిడ్ని కంపేర్ చేస్తే ఒకే ఒక కంపారిజన్ చెప్తాను. ఇద్దరు కూడా తప్పులు చేసిన వాళ్ళే, ఇద్దరు కూడా పాపాలు చేసిన వాళ్ళే, ఇద్దరు కూడా మార్క్ మిస్ చేసిన వాళ్ళే, ఇద్దరు కూడా దేవుడిని బాధ పెట్టిన వాళ్ళే. ఇద్దరి దగ్గరికి దేవుడు ప్రవక్తలను పంపించాడు. ఇద్దరి దగ్గరికి. సాల్ దగ్గరికి శామ్యూయల్ వచ్చి, అరే నువ్వు చేసింది తప్పు అని అంటే, లాజికల్గా ఆర్గ్యూ చేయటం మొదలు పెట్టాడు. నేను చేసింది తప్ప, నేను దేవుని మహిమార్థం చేశాను అని ఆర్గ్యూ చేయటం మొదలు పెట్టాడు. దట్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ వి రెడ్ టుడే. అదే దావీదు తప్పు చేస్తే నాతాన్ని పంపించాడు. నాతాన్ వెళ్ళి, డేవిడ్ యు మేడ్ దిస్ మిస్టేక్ అంటే, డేవిడ్ ఏమన్నాడు తెలుసా? ప్లీజ్ నా గురించి ప్రార్థన చేయవా, ప్లీజ్, ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్. Psalm 51 అప్పుడే రాశాడు.
ప్రభా నన్ను క్షమించు, నా పాపాన్ని కడిగివే. నువ్వు కోరేది బలులు కాదు. సౌలు బలులు ఇద్దామనుకున్నాడు, దావీదు బలులు కాదు ప్రభా, విరిగి నలిగిన హృదయం. దేవుడికి కావాల్సింది పైసలు కాదు, దేవుడికి కావాల్సింది పేర్లు కాదు, దేవుడికి కావాల్సింది స్పాన్సర్షిప్ కాదు, దేవుడికి కావాల్సింది నీ హృదయం. సౌలు అది ఇద్దాం అనుకున్నాడు, పనిచేయలేదు. దావీదు అన్నాడు, అవన్నీ ఇచ్చిన వేస్ట్ ప్రభా, నీకు కావాల్సింది మేరా దిల్, మేరా దిల్, నా దిల్ నీకు ఇస్తా. ఈరోజు మార్నింగ్ I was listening to a message in Times Square church. One statement that got into my head very straight is this: God is not looking for perfect people. God is looking for sincere people. God is not looking for perfect people. God is looking for obedient people. God is not looking for perfect people. God is looking for honest people. Saul and David both are imperfect, but Saul was not sincere. David was sincere. 3,000 years అయిపోయింది, nobody remembers Saul, and today everybody speaks about David. Why? Is he perfect? No. Sincere. Is he perfect? No. Honest. Is he perfect? No. Obedient. My friends, we all are imperfect. Who is perfect in this world? But when you listen to this kind of message, let's face it straight. And let's look into our heart and say, Lord, I'm sorry. Is that what you can say? I missed the mark. As a father and mother, I missed the mark. As a young person, I missed the mark. As a minister, I missed the mark. When it came to faith, I missed the mark. As a person of God, I missed the mark. Please forgive me. Can that be your prayer, my friends? If that is your prayer, come to Him. Jesus is not looking for perfect people. Jesus is looking for people who are willing to come to Him. యేసుక్రీస్తు క్లినిక్ దగ్గర మాత్రమే ఈ బోర్డు ఉంటుంది. ఏమన్నా తెలుసా? మీకు పాపాలు ఎక్కువ చేశారా, నా దగ్గరికి రండి. ఎయిడ్స్ వచ్చేసిందా మీకు, నా దగ్గరికి రండి. మీ జీవితం పూర్తిగా ఖరాబ్ అయిపోయిందా, నా దగ్గరికి రండి. ఈ లోకమంతా వేస్ట్ అని అంటున్నారు నిన్ను, నా దగ్గరికి రండి. ఆర్ యు బీన్ కన్సిడర్డ్ as useless in this world? Come to me. If you can come to Jesus honestly, faithfully, obediently, and say, Lord, this is me. Cleanse me. Forgive me. If that's your prayer, my friends, He will definitely bring a change in you. దేవుడు దావీదుని క్షమించాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని దావీదు కుమారుడు అని పిలిచారు. You can have a new life, but one thing, you must come to Jesus Christ. Two ways, but only one choice. Which is yours? నీ choice ఏది? Would you like to come to Jesus Christ? If that is your decision, shall we all look to the Lord in prayer? Shall we all bow down our heads, look to the Lord in prayer? Maybe we'll be silent for a few seconds. Think about our own lives. 5 pairs చూసాం. 2 kinds of parents, 2 kinds of influences, 2 kinds of ministers, 2 kinds of faiths, 2 kinds of God's children. To which category you belong, I don't know. If you belong to that category which was against God, which God rejected, which God said it's not, it belongs to me, probably you need to shift. God still gives a chance. That's the chance that has come to you today. Saul దగ్గరికి prophet వెళ్ళాడు, డేవిడ్ దగ్గరికి prophet వెళ్ళాడు. Saul అవకాశాన్ని జారవిడుచుకున్నాడు. He missed the opportunity. David, he grabbed the opportunity. Today is the chance for you to grab the opportunity. There's no need for you to raise your hands or stand up, but in your heart you can pray, Lord, I'm sorry, forgive me.
That's what God expects from you. And for that reason, God is speaking to you today. Don't harden your heart. Please, I plead you. Don't harden your heart. God is speaking to you. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నట్లయితే respond. Respond. Tell him, I'm sorry, Jesus. Please forgive me. Give me a chance. Give me a chance. Father, we thank you so much for this time you have given to us. Thank you so much for this message that has come to us. Yes, Master. We failed in every area of our lives. We are not perfect. You're so gracious. You're so merciful. You want to give us an opportunity. Thank you very much, Lord, for the opportunity that has come to us today. Help us to respond like David, O Master. Help us to respond like David. Help us to be honest, O Master, sincere, obedient. Respond to you, O Father. I want to thank each and everyone. Thank for each and everyone who are responding, O Father. At the same, I want to pray for those who are not able to respond because of their hardened heart. Speak to them even as they go back home. I want everyone who came here today, who are sitting here, they should be touched by your word. There should be a revival. There should be a change. May that happen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.